প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এখন টিভির নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন আরোগ্য নিকেতনে। আমি ডাক্তার সাদিয়া সুলতানা আপনাদের সাথে আছি। দর্শক, আমাদের শরীরে যে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ আছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে চোখ। চোখ যদি হারায় তাহলে আমাদের সবই মনে হয় হারিয়ে যায় এবং বিভিন্ন ধরনের রোগ এই চোখকে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত করে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ডায়াবেটিস। ডায়াবেটিসের কারণে বিভিন্ন ধরনের জটিলতা হয় অন্ধত্ব। তাহলে সমাধান কি তা নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা, যেখানে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে চোখের ডায়াবেটিস ও প্রেশার। কথা বলতে আমাদের সাথে আজকে উপস্থিত আছেন দুজন বিশেষজ্ঞ অতিথি। We are very honored to have two of the distinguished guests today. We have Dr. Mohammad Mominul Islam, Senior Consultant এবং সহযোগী অধ্যাপক, রেটিনা ও ইউভিআইটিস ডিপার্টমেন্ট, ইস্পাহানি ইসলামিয়া আই ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল। And we are also honored to have our another distinguished guest, Dr. Shamima Pereira, Senior Consultant and Head of the Department, Singapore National Eye Hospital. Very much welcome. Thank you. Nice to our program. Thank you very much. So we are going to talk about diabetes, eye problems, and also glaucoma. Okay. যেটাকে বাংলায় আমরা বলি চোখের প্রেসার। তো এই যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি, সেই সমস্যাগুলোর পিছনে বলা হচ্ছে ডায়াবেটিস দায়ী। আবার কখনো কখনো আমরা শুনি যে উচ্চ রক্তচাপও দায়ী, কখনো শোনা যায় যে এমনকি বিভিন্ন ধরনের বাতরোগও চোখকে আক্রান্ত করছে। সে ব্যাপারে ডাক্তার মোহাম্মদ মমিনুল ইসলাম আপনার কাছে একটু জানতে চাই, এই যে বিভিন্ন ধরনের রোগগুলো চোখকে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে? ডায়াবেটিস তো আমাদের চোখের অনেক বড় একটা ক্ষতি করে, সেটা সবাই জানে। ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ থেকে আমাদের চোখের রেটিনাতে যেসব ব্লাড ভেসেল আছে ওগুলো রক্তনালীগুলোকে ড্যামেজ করে দেয় এবং সেখান থেকে ব্লিডিং হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সাথে বাত, যেটা আর্থ্রাইটিস বলি, বিভিন্ন রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিস, অ্যানকাইলাইজিং স্পন্ডিলাইটিস, কিছু স্কিন ডিজিজ আছে, সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস আছে, রিটার সিনড্রোম, আরও কিছু ডিজিজ আছে এবং সার্কয়েডোসিস আছে। এই ধরনের কিছু রোগ আছে যেটা আমাদের চোখেরও অনেক ক্ষতি করে এবং এই ক্ষতিগুলো হচ্ছে হলো যে আমাদের যখন করে তখন আমাদের সঠিক সময় যদি চিকিৎসা না দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু এই চোখের দৃষ্টি একদম চলে যেতে পারে। সাথে একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই, যারা বেশি হাই পাওয়ারের হাই মায়োপিয়া, যারা মাইনাস পাওয়ারের চশমা পড়ে, তাদের রেটিনাতে অনেক সময় কিছু উইক পয়েন্ট থাকে, সেখান থেকে অনেক সময় রেটিনার ডিটাচমেন্ট হতে পারে। সো এগুলো খুবই একটা চোখ একটা খুব কমপ্লিকেটেড জায়গা, যেখানে যদি সঠিক সময় সঠিক টাইমে চিকিৎসা না দেওয়া হয় তাহলে চোখের দৃষ্টি চলে যেতে পারে। কি কি ধরনের সমস্যাগুলো সাধারণত করে এই ডায়াবেটিস থেকে বা উচ্চ রক্তচাপ থেকে? ডায়াবেটিস রেটিনোপ্যাথি অ্যান্ড হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি দুইটা আলাদা আলাদা টার্ম আছে। ডায়াবেটিস রেটিনোপ্যাথি ইউজুয়ালি করে হচ্ছিল সাম নিউ ভেসেলস তৈরি করে চোখের মধ্যে, কিছু অপরিকল্পিত অপরিপক্ক রক্তনালী তৈরি করে, যেই রক্তনালীগুলা থেকে রক্তক্ষরণ হয়, ব্লিডিং হয়। এই জন্যে আমরা যেটা করি যে চোখের ভিতরে আগে থেকে রোগীদেরকে বলি যে আপনারা 3 মাস অন্তর অন্তর কিংবা 6 মাস অন্তর অন্তর চোখটাকে পরীক্ষা করা। ঠিক তেমনি আমাদের যারা হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি, অনেক সময় চোখের রেটিনার ব্লাড ভেসেলগুলো একটার উপর একটা প্রেশার পড়ে তখন ব্লিডিং হতে পারে। এই জন্য অনেক সময় আমাদের লিপিড প্রোফাইল চেক করতে বলি। অনেক সময় ট্রাইগ্লিসারাইড লেভেল কিংবা কোলেস্টেরল লেভেল ইফ হাই যদি বেশি থাকে তখন অনেক সময় চোখের ভিতরেও এই রক্তক্ষরণ হতে পারে, কিংবা আমরা আই স্ট্রোক বলে থাকি এটাকে। ধন্যবাদ। খুব সুন্দরভাবে আপনি আমাদের দর্শকের জন্য বলেছেন যে কি কি সমস্যা হতে পারে। তো অনেকগুলো সমস্যার কথা শুনলাম। চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের বিশেষজ্ঞ অতিথি ডক্টর শামিরা পেরেরা to you. So we have already heard from him that eye can be affected from various type of diseases, some systemic diseases. So eye is the end organ. When we lost our eyesight, we lost like everything. So what do you think? Why it is so important to have a healthy eye? Well, on a number of levels, healthy eye promotes a better lifestyle, and that's what we're really looking at when we try and optimize patients' vision. And from my side, I'm dealing with glaucoma and cataract predominantly. And the difficulty with this disease called glaucoma is we often call it the silent thief of sight, is that you don't know you have it and you don't know that it's progressing until the very last stages. In the initial stages, it's asymptomatic and you only start noticing it when it's very advanced, and by that stage it can often be too late. So with these silent diseases, it's very important to get these under control and make sure that you diagnose the people with it before it becomes too late, because otherwise having the poor vision that it results in can significantly affect their
independence, their quality of life, and even their life expectancy. Yep. So we are talking about glaucoma, we are talking about cataract. So what's the difference between these two? Okay, so cataract is a clouding of the normal lens in the eye. We all have lenses in our eye that are made of protein. And as we age, then they get thicker and darker, they get yellow and then eventually go to brown and then black. And that means that we cannot see through those lenses anymore. And the fortunate thing is that for even thousands of years we've known how to treat this, and present day cataract surgery, where we remove that cloudy lens from the eye and put a clear lens in the eye, is very, very successful. It's one of the most common operations in the world, and it has an excellent bang for your buck, you know, in terms of how efficient it is and how cost effective it is at relieving blindness. Now, glaucoma, on the other hand, is a different disease, completely different. Yep. In terms of it's an eye disease, and it predominantly affects the nerve of the eye, the optic nerve. And what it does to the optic nerve is it damages that in a particular way, so that you lose vision in a particular way, usually in the far periphery. And that's why I explained earlier, you don't notice that you're losing vision, because if you lost that far periphery of your vision, you wouldn't even have any real day-to-day effects. Only when it comes in and it gives you a real tunnel vision, then you will start to notice it. Remember, it's a bilateral disease, or one eye may be worse than the other one. So if one eye is compensating for this one, you might not notice it at all until it's very, very late. So essentially, that disease is associated with high pressure inside the eye, and that's what we treat to stop it progressing and to stop it taking away people's vision. Thank you so much for clearing these two diseases together. So আবার যাচ্ছি ডাক্তার মোহাম্মদ মুমিনুল ইসলাম আপনার কাছে। আমরা একটু আগে শুনলাম ক্যাটারাক্ট বা চোখের ছানির কথা, আমরা শুনলাম গ্লুকোমা। তো এই যে দুটি আলাদা সমস্যা, এবং আপনি কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন যে ডায়াবেটিস এই ধরনের সমস্যাগুলো করতে পারে। ডায়াবেটিস আসলে কিভাবে এই সমস্যাগুলো করছে সেই ব্যাপারে আপনি কিছুক্ষণ আগে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তারপর একটু জানতে চাই, এই যে গ্লুকোমাকে এতটা গুরুত্বের সাথে দেখা হয় বা ছানিকেও গুরুত্বের সাথে দেখা হয়, এগুলোর পিছনে উপসর্গগুলো কি? কখন একজন সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে যে তার সমস্যা হচ্ছে চোখে? গ্লুকোমা ইজ এ সাইলেন্ট কিলার, মানে নীরব ঘাতক। এটা আপনাকে বলে আসবে না। এটা যেটা হচ্ছিল ধীরে ধীরে দৃষ্টি চলে যায়। এটা অনেক সময় হেরিডিটারি একটা ব্যাপার আছে, যারা মায়োপিয়া আছে তাদের মাইনাস পরে চশমা পরে তাদের হতে পারে। আফটার 40 ইট ক্যান বি ডেভেলপ, মানে এই গ্লুকোমা এই জিনিসগুলো একটু চেক করতে হয়। গ্লুকোমা স্ক্রিনিং, মানে আমাদের দেশে বাংলাদেশে যেমন বাংলাদেশ গ্লুকোমা সোসাইটি এভরি ইয়ার দে আর ডুইং গ্লুকোমা স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম 7 days ইন এ, মানে একটা সপ্তাহ গ্লুকোমা সপ্তাহ পালন করে। এই সময় ফ্রি ক্যাম্পিং করে গ্লুকোমা করার জন্য, বিকজ এটা সাইলেন্ট কিলার বা নীরব ঘাতক। আর যেটা ক্যাটারেক্ট, সেটা হচ্ছিল বাংলাদেশে একটা লিডিং কজ যে ব্লাইন্ডনেসের জন্য, যেটা আমরা ক্যাটারেক্ট সার্জারির মাধ্যমে এটা মানে এটা রিভার্সেবল। যদি সময় মতন ক্যাটারেক্ট সার্জারি করা যায়, ইট ক্যান বি রিভার্স, বাট গ্লুকোমা ইজ ইরিভার্সেবল, মানে এটা ফেরত একবার চলে গেলে ইফ গন টু নেভার কাম ব্যাক এগেইন। ডায়াবেটিস অ্যান্ড গ্লুকোমার মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে, যে অ্যাজ আই টোল্ড বিফোর দ্যাট ডায়াবেটিস থেকে আমাদের চোখে কিছু নিউ ভেসেলস তৈরি করে, যেটাকে বলা হয় অপরিপক্ক দুর্বল রক্তনালী। মানে যখন এটা অনেক বেশি ডেভেলপ করে, অনেক তৈরি হয়, দিস নিউ ভেসেলস কামস ফরওয়ার্ড, মানে সামনে চলে আসে। আমাদের কিছু গ্লুকোমার যে অ্যাঙ্গেল আছে, যেখানে অ্যাকুয়াস হিউমার কিছু ফ্লুইড যেটা ড্রেইন করে, সামটাইমস দ্যাট নিউ ভেসেলস ব্লক দ্যাট অ্যাঙ্গেল, ওই অ্যাঙ্গেলগুলো ব্লক করে দেয়, তখন নিউভাস্কুলার গ্লুকোমা, ডক্টর সামিরা উইল টেল নিউভাস্কুলার গ্লুকোমা ইন লেটার অন মেবি, নিউভাস্কুলার গ্লুকোমা ডেভেলপ করে, যেটা আমাদের ওটা কিন্তু চোখ একদম যখন অন্ধ হয়ে যাওয়ার পথে, ওখান থেকে রিভার্স করাটা খুব ডিফিকাল্ট। সো ডায়াবেটিস থেকেও গ্লুকোমা ডেভেলপ করে, এবং ডায়াবেটিস থেকে ক্যাটারাক্টও ডেভেলপ করে। যারা মানে অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস, তাদেরও একটা কারণ হচ্ছে হলো অল্প বয়সেও যাদের ডায়াবেটিস অনেক দিন নিয়ন্ত্রণ থাকে না, তাহলে অল্প বয়সেও ক্যাটারাক্ট হতে পারে। বিশেষ করে যখন আমরা বলি যে বার্ধক্যজনিত কারণে সবসময় ছানি হয়, বা ছানি কিন্তু ডায়াবেটিস রোগীদের অল্প বয়সে হতে পারে যদি অনিয়ন্ত্রিত থাকে, কিংবা কোনো আঘাতের কারণে হতে পারে, কিংবা কোনো ইউভিআইটিস, যেটা আমি অলরেডি বলেছি যে বিভিন্ন রকমের প্রদাহজনিত কারণেও চোখে ছানি পড়তে পারে অল্প বয়সে। সবসময় যে 50-60 বছর বয়সের যে ছানি পড়বে, নট লাইক দ্যাট। ছানি জন্মগতভাবেও কনজেনিটাল ক্যাটারাক্ট হতে পারে,
আবার ট্রমাটিক ক্যাটারেক্ট আঘাতের জন্য হতে পারে, জি। ইউভিআইটি ক্যাটারেক্ট হতে পারে, আর আদারওয়াইজ ডায়াবেটিসের কারণে হতে পারে। ধন্যবাদ। তো অনেকগুলো সমস্যা হচ্ছে এবং সেগুলো ডায়াবেটিসের সাথে সম্পৃক্ত, এবং এর মধ্যে বলা হয় যে কিছু কিছু রোগের লক্ষণ আছে, কিছু রোগের লক্ষণ নেই। আমরা তো ভয় পেয়ে আসলে যেগুলো লক্ষণ দেই, তারপরেও প্রশ্ন থাকে যে কি করলে রোগী আসলে আর বাসায় থাকবে না। তো সেই প্রশ্নটি চলে যাচ্ছে আমি ডক্টর সামিরা আপনার কাছে। Sometimes there are some symptoms that we cannot actually overlook. So I am asking you about telling those symptoms that when patients shouldn't wait anymore at home and go to the consultant. Right. So specific, Like the warning sign actually. So for cataract, people will often find that their vision is more blurry for reading, or they can't see the distance so clearly. Some people get double vision, or they can get glare and halos, depending on the type of cataract. So we know that certain types of cataracts give you different symptoms. And as soon as you have those symptoms, then you can go to the doctor and he will discuss with you whether it's worthwhile doing the cataract operation at that time or not. Sometimes it may be just a very mild blurring of vision that does not affect their quality of life or their activities of daily living, and they may decide to wait for a little bit longer. But I think it's very important to understand that we can treat this very, very easily nowadays and get them back to work and driving and whatever they want to do. And if they go in early, at least they can have peace of mind that it's not something else. Yep. So sometimes the patient complain that they have some black things in front of their eyes, which doesn't go away with blinking. Right. So what is that? Yep. Is that a problem? Right, so that's what we describe as floaters, and floaters are very, very common. They're in the vast majority of cases benign. They don't cause any problems. What they are these small little dots in your vision. I have them as well, and Okay. You may do as well. So they're just like small opacities in the jelly of the eye, and they move around. So when you look one way, they move that way. When you move that way, they move that way. They look like tadpoles or hairs or dots. And the key thing is that they're there forever, and you can bring on more of them by looking at a white wall or looking at the blue sky. Yep. You can see lots of them. They're there always, and everyone has floaters. However, if they suddenly change, for example, if you get a sudden rush of floaters, that could be a sign that maybe a blood vessel has burst, or that there has been a hole or tear in the retina, which can go on to become a retinal detachment, and that is serious. So if you get a sudden rush of floaters in one eye, then definitely you should go and see your doctor that day. Yeah, thank you so much for clearing this again, and we'll talk more about it. We have now a time for a short break. প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এখন টিভির নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন আরোগ্য নিকেতনে। আমরা কথা বলছি চোখের ডায়াবেটিস এবং প্রেশার নিয়ে। আমাদের সাথে আছেন দুজন অতিথি, ডাক্তার মোহাম্মদ মুমিনুল ইসলাম এবং ডক্টর সামিরা পেরেইরা। ডাক্তার মোহাম্মদ মুমিনুল ইসলাম স্যার, আপনার কাছে একটু জানতে চাই, এই যে চোখের ডায়াবেটিসের সমস্যার মধ্যে রেটিনোপ্যাথি কথাটা শুনেছি এবং আপনি ব্যাখ্যা করেছেন, কখনো কখনো বলা হয় যে এটি একদম অন্ধত্ব পর্যন্ত নিয়ে যায়। কখন নিয়ে যায় এবং কি উপসর্গ আলাদা করে এখানে পাওয়া যায় কিনা সে ব্যাপারে যদি একটু আলোকপাত করেন। অলরেডি ডক্টর সামিরা টোল দ্যাট ফ্লোটার্স যখন হবে, চোখের সামনে বিদ্যুৎ চমকাবে কিংবা চোখের মধ্যে মাছি ঘোরাফেরা করে, ফ্লাইজ, মানে এরকম একটা অনেক সময় ডায়াবেটিস রোগীদের হতে পারে। কিন্তু যেটা হচ্ছে যারা মানে প্রথমে ডায়াবেটিস রোগে ভুগছেন কিন্তু জানেন না অনেক বছর ধরে, তাদের বেশি সমস্যা হয়। দেখা যাচ্ছে চোখে যখন সমস্যা হয় তখন তারা জানতে পারে যে তার ডায়াবেটিস এত বছর ছিল, এতদিন ধরে ডায়াবেটিস ছিল, এটা পরে বুঝতে পারে। ডায়াবেটিস রোগীদের রেগুলারলি 6 মাস পর পর কেন চেক করতে পারি? ডায়াবেটিস রেটিনোপ্যাথি হলে যেটা হচ্ছে চোখের মধ্যে কিছু ব্লাড স্পট তৈরি হয়, মাইক্রো অ্যানিউরিজম বলি আমরা, কিংবা ডট ব্লড হেমোরেজ বলি, এগুলো রোগীরা বুঝতে পারে না। কিন্তু ডায়াবেটিসের কারণে যদি কেউ প্রথমে বুঝতে পারে চোখের মধ্যে আমরা কালো স্পট দেখতে পাচ্ছি কিংবা ঝাপসা দেখছি, ব্লারিং সেন্ট্রাল পয়েন্ট, এটাকে বলা হয় ম্যাকুলার ইডিমা থেকে হতে পারে। চোখের রেটিনাতে একটা সেন্সিটিভ জায়গা আছে দ্যাট ইজ কল ম্যাকুলা, ওই জায়গাটায় পানি জমে যায়। যখন পানি জমে যায় তখন
ওই জায়গাটায় মানুষ ঝাপসা দেখে এবং এটা ইউজুয়ালি বায়োল্যাটারাল হতে পারে, দুই চোখেই হতে পারে, অনেক সময় এক চোখে বেশি হয়, অনেক সময় অন্য চোখে কম হয়। কিন্তু ইনিশিয়ালি রোগীরা কিন্তু বুঝতে পারে না তার ডায়াবেটিসের জন্য চোখে রেটিনাতে আক্রমণ করেছে, কিন্তু যখন চোখের দৃষ্টি হালকা কমে যাচ্ছে তখন আমাদের কাছে আসে। সেই জায়গাটায় তখন আমাদের কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়, কিছু ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে আইডেন্টিফাই করতে হয় যে আমরা কোন লাইনে ট্রিটমেন্টে যাব। এই জন্যে আমাদের গ্লোকোমার মতন ডায়াবেটিস পেশেন্টদেরকে আমরা বলি যে আপনাদের ডায়াবেটিস ডাক্তারের কাছে যখন ডায়াবেটিস চেক করতে যান, তার সাথে সাথে একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ কিংবা রেটিনা স্পেশালিস্টের কাছেও যে চোখের রেটিনাটা পরীক্ষা করা দরকার, কারণ এটা যদি একবার হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ওটা আগের মতন আর ফেরত আসবে না। জি, ধন্যবাদ। খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথাটি আপনি বলেছেন যে চোখেরও পরীক্ষা করতে হবে এবং নিয়মিত বিরতিতে করা উচিত। তো সাধারণত দেখা যায় যে অনেকে কিডনি নিয়ে চিন্তা করে, কিডনি পরীক্ষা করছে, ডায়াবেটিক রোগীদের ক্ষেত্রে সাধারণত এটি দেখা যায় এবং নিয়মিত ডায়াবেটিস চেক করছে, কিন্তু চোখ খুব একটা দেখা হয় না। চোখ দেখার জন্য কি আলাদাভাবে কোনো ধরনের প্রিপারেশন প্রয়োজন কিনা? ইউজুয়ালি এটা আমরা যারা মেডিসিনের ডাক্তার কিংবা ডায়াবেটোলজিস্ট কিংবা যারা মেডিসিন ফিজিশিয়ান আছেন, তারা যদি রোগীদেরকে একটু কাউন্সেলিং করে কিংবা তাদেরকে অ্যাওয়ার করে যে আপনার ডায়াবেটিসের সাথে সাথে চোখ এবং কিডনিতে যেহেতু সমস্যা হতে পারে, আমার মনে হয় আপনারা 6 মাস পর পর চোখের ডাক্তারের কাছে চোখ পরীক্ষা করা উচিত, চোখের রেটিনাটা একবার পরীক্ষা করা উচিত যারা ডায়াবেটিস আছে। সাথে আমি আরেকটা জিনিস অ্যাড করব যে ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য যারা আপনার লিপিড প্রোফাইলটাও তাদের চেক করা উচিত রেগুলার বেসিসে, কারণ আমরা খালি ব্লাড সুগারটা চেক করি, অনলি আরবিএসটা চেক করি, কিন্তু দেখা যায় গ্লুকোমিটার বাসায় ব্লাড সুগারটা চেক করছে, কিন্তু আমাদের লিপিড প্রোফাইল ট্রাইগ্লিসারাইড লেভেল অনেক সময় হাই থাকছে, কোলেস্টেরল লেভেল হাই থাকছে তাদেরও, এবং HbA1c 3 মাসের যে আমাদের যে গড়টা আছে সেটা অনেক সময় 80-এর উপরে থাকে। এদের যাদের বেশি থাকে তাদের ডায়াবেটিস রেটিনোপ্যাথি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি যাদের অন্যান্য রোগীদের চেয়ে। Dr. Shamira Pereira, so we always consider that Singapore has the standard of treatment care, and when we are talking about this screening system of diabetic patients, we want to follow your guidelines. So can you share with us about your standard of care treatment protocol for a diabetic patient, especially with eye problem? I can tell you in very general terms what we do, because remember, because of many different reasons, what can be applied in Singapore cannot be applied in much larger countries with different healthcare systems. But actually we do have a very, very slick system for screening for diabetes. Patients get photographs taken at either the eye centre or at a separate centre, and then they can go home, and there are graders that will look at how many dots and blot hemorrhages and how many new vessels there are, and grade the diabetes into how severe it is. And then from that they can be given an appointment at the appropriate place. Maybe there's nothing there and they just need to come back in for a year. And that was the system about 5 years ago, but more recently now there's an AI system, or an artificial intelligence system, that can automatically grade these as well as the graders can, the human graders can, and that's been applied countrywide as well. So we're very proud of that system for screening for diabetes from photographs. So what's your usual treatment protocol of screening? 5 months, 6 months, or 1 year? So they're actually changing quite often. So for background diabetes, that's the basic level, or the no diabetes in the eye, we'll often screen around about 1 or 2 years. Yeah, we used to do 1 year screening if there's no diabetes in the eye, but now we can stretch that out to 2 years because we're confident at the progress. And it obviously depends on a number of other factors, the comorbidities that they have, if they have, for example, kidney disease or concurrent hypertension or other risk factors, and then we will grade how often we see the patient based on those things. And age? And age, well, not so much dependent on age, but on how the retina looks. Actually, Dr. Mohamed is his specialty, so he'll be able to guide you more about those. Yeah, thank you so much. So আমরা তো সিঙ্গাপুরের কথা শুনলাম, বাংলাদেশে কেন আমরা এটি চালু করতে পারছি না? আপনার কি মনে হয়? Usually বা চালু করা আসলে সম্ভব কিনা সেটা অবশ্যই আমরা জানতে চাই। It is very nicely tell that AI, artificial intelligence,
অলরেডি ওয়ার্কিং অন ইট, মানে আমরা কাজ করছি কিছু কিছু জায়গায়, আমাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে আছে যে আমাদের ডায়াবেটিস রেটিনোপ্যাথির যে বিভিন্ন স্টেজগুলা, কিছু কিছু সফটওয়্যার আছে যারা আমাদের বিভিন্ন আমাদের ডিভাইসের মাধ্যমে ইনকর্পোরেট করা থাকে। দে উইল ডিসাইড দ্য ইট ইস মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার diabetes retinopathy depending of microorganism, dot blood hemorrhage. Dr. Samira told that. Usually, one thing I want to share, that is usually in Singapore 1 year or 2 year, মানে 1 বছর থেকে 2 বছর পর পর যেটা আমাদের চেক করতে বলে। ইন কেস অফ বাংলাদেশ ইট ইজ 6 months to 1 year বলি এই কারণে, বিকজ দ্য পিপল হু আর ইন বাংলাদেশ দে আর নট সো মাচ কোঅপারেটিভ রিগার্ডিং দিস ডায়াবেটিস রেটিনোপ্যাথি, বিকজ তারা বলার পরেও তো অনেকে আসে না, because they are low socio-economic condition, they are not always come back to in Dhaka or central hospital. খুব সুন্দরভাবে আপনি বলেছেন যে আসলে আমাদের দেশে কি কি হচ্ছে, এবং আমাদের দেশের যতটুকু আমি বুঝতে পারছি যে খুব একটা পিছিয়ে নেই, যদিও সাধারণ মানুষের ধারণা হয়তো আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। তারপর একটু জানতে চাই যে আসলে একটা জায়গায় তো আমাদের ঘাটতি অবশ্যই আছে, তা হচ্ছে আমাদের জনবলের ঘাটতি, এবং অবশ্যই আধুনিক যন্ত্রপাতিরও ঘাটতি আছে। তো আপনি কি মনে করেন এই ঘাটতিটা মেটানো সম্ভব আমাদের এখানে বর্তমানে যে সার্ভিসটা চলছে তার মাধ্যমে? ইউজুয়ালি যন্ত্রপাতি ঘাটতি আমি বলবো না যে আছে, বিকজ উই আর ইউজিং লেটেস্ট মেশিন ইন লাইক latest microscope, latest investigation tools like fundus fluorescent angiogram. We are doing angiogram also in the eye. Optical coherence tomography, OCT are doing, and the latest machine where in Singapore using that machine, Bangladesh also using that same machine. Important point is Bangladesh দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশে যারা তো আমাদের poor people, like to under privileged people, তারা আসলে জানে না, অ্যাওয়ারনেসের অভাব। আমরা যদি তাদেরকে অ্যাওয়ার করতে পারি যে আপনার ডায়াবেটিস হয়েছে, ইউ হ্যাভ টু চেক ইউর আইস 6 monthly or 1 yearly, এটা যদি তাদেরকে গাইড করা যেতে পারে, তাহলে আমার মনে হয় ডায়াবেটিসের কারণে তাদের, বিকজ আমাদের কাছে, আমরা তো ইসলামিয়াতে আমি কাজ করছি লাস্ট 15 years ধরে, আমাদের বেশিরভাগ রোগী কিন্তু আসে পেরিফেরি থেকে। তারা যখন জানেই না যে ডায়াবেটিসের কারণে চোখে সমস্যা হচ্ছে, দে ডিডন্ট নো দ্যাট দ্য ডায়াবেটিস ক্যান হার্ম দ্য আই। The awareness, lack of awareness, the people are going মানে facing this situation. আমাদের অ্যাওয়ারনেসটাকে বাড়াতে হবে, বিকজ আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের দেশে এখন যে ট্রিটমেন্ট ফ্যাসিলিটিস আছে, ইনশাআল্লাহ বাইরের অনেক দেশের সাথে আমরা পারবো ইনশাআল্লাহ, একদম সমকক্ষ পর্যায়ে বোধহয় চলে যাচ্ছি আমরা। অবশ্যই আমরাও সেটি আশা করি যে, এবং সারা দেশের মানুষ যেন জানে যে এই সমস্যাগুলোর সমাধান কিন্তু দেশেই আছে। I want to ask him one question, মানে আমরা এটা নিয়ে কথা বলবো, আমাদের এখন একটি বিরতির সময় হয়েছে। প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এখন টিভির নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন আরোগ্য নিকেতনে। আজকে আমরা কথা বলছি চোখের ডায়াবেটিস এবং প্রেশার, এবং আমাদের সাথে আছেন দুজন অতিথি। আমাদের সাথে আছেন ডক্টর সামিরা পেরেইরা, Senior Consultant and Department of Head of Singapore National Eye Hospital. So we are talking about the health facilities in Bangladesh and also health facilities in Singapore. What are the facilities do you have in your institution and other parts of Singapore to treat glaucoma? Singapore National Eye Centre, where I work, and the SERI, which is the Singapore Eye Research Institute, was recently named 1 and 2 in the world of research institutes for eye. And because of that unique position, we collaborate with many other centres, industry, pharma companies to try out new treatments and do a lot of research on potential drugs, potential laser treatments, potential surgeries. And we are often the people who will get the newest devices first in the world to try out. So that gives a unique insight onto how these things are. Not all of them work out, of course, but at least we have the opportunity to do that. And because of that, in all the treatments for glaucoma, let it be drops, or slow release medications or injections inside the eye, or laser treatments, or even for surgeries, we often get these
these opportunities to use these new pieces of kit first. And we do it in a very standardized, logical, methodical manner that we will often be able to publish our work, and so other people can see that we've done the study to show if this works or doesn't work to the highest level. And based on these trials that are done worldwide, or we're usually the leader for these trials in multi-country aspects, we can get that information and then cascade it down to the general ophthalmologists and even patients, so they know what we're doing. But we are usually the first people to have the newest drugs, the newest lasers, and the newest surgical treatments as well. One of the examples that we can tell you about now is something called minimally invasive glaucoma surgery, MIGS, M-I-G-S. And that's one of the hottest topics in glaucoma at the moment. So instead of doing large operations on the eye, which require a lot of time to recover and can lead to more side effects, we do very small, quick operations inside the eye, which the downside is they're only a bit more expensive, but they're quicker recovery and lead to very good results. But most importantly, they're ultra safe. Yeah. So that's the latest thing that we have. And there are plenty of these devices around, and some of them are homegrown as well. And we're the first to use these devices. Oh, thank you so much for sharing with us. So you have said that yours is a research institute, and you are collaborating with many countries. So we are low-income country. We don't have the facilities or the infrastructures, or neither have these financial support due to our some lackings. So do you have any plan to help us or collaborate with us, these low-income countries like Bangladesh? Yes, indeed. We collaborate with a number of people in Bangladesh. They come to the conferences, and we share information. We can recruit patients from Bangladesh for several studies as well. And I think it's very important that when we come here, we do set up the links and fellowship programs where we can have a fellow come from Bangladesh to Singapore, exchange programs where we can send somebody over here to learn about how things are done differently, and also encourage research and collaboration on a different level as well, so that we're both gaining. I think the key message to get across to the Bangladeshi ophthalmologists is keep studying, keep learning for life. Of course, that's the main thing we all should do. Like all physicians should learn from our beginning to the end of life, right? Yeah. So আমি আবার ডক্টর মুমিন আপনার কাছে যাচ্ছি। আমরা তো শুনলাম সিঙ্গাপুরের অবস্থা, আপনি কি মনে করছেন যে আমরা এরকম অনেক সময় দেখি যে অনেকে ফেলোশিপ করে আসে বাইরে থেকে, এবং যখন দেশে আসে তখন সাধারণত সেই যন্ত্রপাতিগুলো দেখা যায় না, এবং অনেকে একটু কাজ করতে গিয়ে স্বাচ্ছন্দ্য বোধটা করে না। আপনার কি মনে হয় এটা একটা বাধা হিসেবে কাজ করে? আমি ওভাবে মনে করি না, বিকজ ফেলোশিপের সময় আমরা যখন ফেলোশিপে যাই, আমিও বাইরে গিয়েছিলাম ফেলোশিপে, এবং ইসলামী তো রেটিনার উপর কাজ করেছি। ফেলোশিপের মেইন হচ্ছিল ওনারা আমাদেরকে যতটুকু টেকনিকগুলো শিখিয়ে দেয়। আমাদের দেশে যেই সার্জারিগুলো করা হচ্ছে না তা না, করা হচ্ছে। সামটাইমস পেশেন্ট আমাদের যেই সব জায়গায় সব ইনস্ট্রুমেন্টগুলো, মানে সব ইনস্টিটিউশনে সব মেশিনগুলো থাকে না। দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যেমন আপনার ইসলামিয়াতে কিংবা আমাদের জাতীয় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ অপথলমোলজি এনআইতে আমাদের আছে, কিন্তু পেরিফেরি যেসব ইনস্টিটিউশনগুলোতে যে মেশিনগুলো, সেই মেশিনগুলো আপ টু ডেট থাকে না। থাকলেও দেখা যাচ্ছে কনসালটেন্ট যেই পরিমাণ থাকার কথা সেই পরিমাণ থাকছে না, যার কারণে। এবং আর একটা জিনিস হচ্ছিল যে কনসালটেন্ট যেখানে যেই মেশিন আছে সেখানে তারা পোস্টিং হচ্ছে না, কিংবা অন্য জায়গায় পোস্টিং হয়ে আছে। এই কারণে যারা শিখে আসছে তারা অবশ্য ভুলে যাচ্ছে। তো এই সিচুয়েশনগুলো মানুষের ফেস করতে হয়। বাট আমার কাছে মনে হয় যে ফেলোশিপ করে আসা একটা বড় ফ্যাক্টর। অনেক সময় ফেলোশিপ করাচ্ছে ওই দেশ থেকে যখন বাংলাদেশে কোনো ডক্টর এসে দেখা যাচ্ছে একটা ইনস্টিটিউশনে 1 মাস 2 মাস তারা যদি আমাদেরকে তাহলে একসাথে অনেকগুলো ডক্টর শিখতে পাচ্ছে। একজন ডাক্তার জায়গায় 2 জন 5 জন ডাক্তার শিখছে, তারা 5 জন ডাক্তার আরও বেশি রোগীকে সাপোর্ট দিতে পারছে। এটা একটা এটাতে ফেলোশিপ করতে গেলেও কিন্তু ওই ডাক্তারের অনেক এক্সপেন্সিভ একটা, তার যদি নিজের খরচে যায় এবং যদি ইনস্টিটিউশন তাকে পাঠায় তার জন্য ইনস্টিটিউশনের জন্য একটা খরচ। সেই জন্য এটাও একটা করা যেতে পারে যে বাইরে when like Dr. Samira came to Bangladesh, if we can have expert like him as a mentor here. As a mentor, he can give
hands-on training, give some training to the one institution for 1 month, then lots of doctors can get the opportunity wherever the one doctor went to the going to the program. সেখানে আমি মনে করি যে একটা ডক্টর যাওয়ার চেয়ে মানে ওখান থেকে যদি একজন ডক্টর আমরা নিয়ে এসে 1 মাসের জন্য রাখি তাহলে আমাদের অনেক এক্সপার্ট তৈরি হবে, এটা একটা অপশন আছে। আর হ্যাঁ, মানে ইনস্ট্রুমেন্ট রিলেটেড কিছু প্রবলেম তো আছেই, বিকজ আমাদের ইনস্ট্রুমেন্টগুলো বাইরে থেকে আনতে হয়, আমাদের দেশে থেকে তৈরি করা না, এটা এক্সপেন্সিভ আছে। সেই জন্যে এই ব্যাপারগুলোতে অবশ্যই সরকার কাজ করছেন, এটা আমাদের নতুনভাবে বলার কিছু নেই। আমরা মনে করি যে আমাদের দেশে আমাদের ডাক্তারদের যেই কাজ করার যে ট্যালেন্টটা সেটা আছে, কিন্তু কিছু ল্যাক অফ মানে লজিস্টিক সাপোর্টটা আমাদের ঘাটতি আছে, একটু ঘাটতি আছে, যেটা ওভারকাম হচ্ছে এবং সামনে আরো হবে। আমরা সেই আশা করছি। আরো কথা শুনবো, আবার একটি বিরতির সময় হয়েছে। প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আরোগ্য নিকেতনে। আজকে আমরা কথা বলছি চোখের ডায়াবেটিস এবং প্রেশার নিয়ে, এবং আমাদের সাথে আছেন অতিথি ডক্টর শামিরা পেরেইরা। ডক্টর Pereira, we were talking about this learning and exchanging program. So if we have you or one of your colleagues here to teach or to guide a group of ophthalmologists together, would that be available and can that be done here? Definitely can be done. In fact, I came here last year as well to deliver some talks for continuing medical education, CME, and to see some patients. And I went and saw the whole variety of the hospitals here, the eye hospitals, so from the public sector to the private sector. And certainly at the top end, I was very impressed by the facilities, about the knowledge from the eye doctors there. So that was a great first visit to Bangladesh. But there's always something that we can learn from our neighbours, you know, and what you have is the breadth and the numbers of patients, and that would be great, you know, to have for research. You know, Singapore is a very small place, and we can't recruit so many patients for our research. But if someone's interested in doing research here, they've got the capabilities to do it, then they can easily perform some epidemiological studies or some large-scale cohort studies to see the effects of diseases here. I think that's be the first step. But in terms of clinical work, we'd be absolutely happy to collaborate, come over, teach, and we do that in many places as well. Of course. So we were talking about these investigations facilities, and now we want to learn about your facilities for treatment facilities actually. So what kind of modern technologies and treatment facilities available in your institute that we can avail? For glaucoma, let's say, so let's have a look at the surgical treatments and the laser treatments. So for surgical treatments, we have all these minimally invasive glaucoma surgeries, the little stents or devices that we put inside the eye, but they're not available in every single country. Their rollout has been quite slow, requires a little bit of learning, new techniques, and they're expensive as well. So not every country will want to have these devices at all. But this is one of the big areas that's really boomed over the last 10 years. And we've been very lucky to be surfing that wave of new technology. We even have our own homegrown minimally invasive glaucoma surgeries as well that have been built specifically for Asian eyes as well in Singapore. On the laser treatments that we can do for glaucoma, you may have heard of SLT, selective laser trabeculoplasty, which is quite well known around the region as well. And that's a method where you put your head on the slit lamp and you put a contact lens on the eye, and the surgeon fires 120 shots or more around and treats the angle of the eye. That's a particular area which is damaged in types of glaucoma, and it allows the flow of fluid, reinstates the flow. So that's one of these things that we have everywhere in the region. It's quite well known. But we have something new. It's very recently been rolled out in the US, and we've been involved in 2 big studies in Singapore called the direct SLT. Have you seen that before? No. Okay, so the direct SLT is a machine where it applies the same laser but from the outside in instead of the inside out. So no need to put contact lens on. We just put a speculum in to keep the eye open, and then all 120 shots are delivered in one go.
So it just takes 1 second. 1 second. Oh, that a very nice thing to know. So there's a question from our audience, like sometimes we lose our vision due to glaucoma related problems. So can that be reversed by any method? So we get this question a lot, and unfortunately glaucoma is irreversible. The reason is because it affects the optic nerve, and as you know, central nerves like the eye nerve and the brain and the spinal cord do not regenerate. Peripheral nerves can regenerate, but the central parts cannot, and so any vision loss is permanent. That's why it's so important to make sure that it doesn't progress and we catch it early, because then we'll get a good result. Because once it's happened, then there's no going back. So what does this transplant do, and when that's applicable? So there's no transplants for the nerve, but there's transplants for the cornea. So that's the clear window at the front of the eye. And that's been having a lot of success recently. It's evolved beautifully over the last 20 years or so. And that works basically by, if you have a cloudy cornea that's not working very well, but the rest of the eye is absolutely fine, you can remove that cornea, take another person's cadaveric from a person who's recently died, and take their cornea and basically put it on top and then sew it into position, thereby regaining their vision, because everything else is working fine. Yeah. But more recently what we've done is something called lamellar transplantation. So that means just replacing the tissue that was bad. So for example, if it's just the back layer, then we don't need to remove the whole cornea full thickness, just remove the back layer only, get another back layer and then float it into position. So most of the eyeball is still the same. So that's shown much better recovery, much better visual results, less astigmatism and quicker return to work. So that's a very nice treatment that's been happening. Bangladesh is also available lamellar transplantation. তো সেটা আমি আপনার কাছে একটু জানতে চাই, আমাদের দেশে কি অবস্থা বর্তমানে? হ্যাঁ, বাংলাদেশেও যেটা উনি বলেছেন যে কর্নিয়া ট্রান্সপ্ল্যান্ট হচ্ছে এবং পার্ট বাই পার্ট লামিনার ট্রান্সপ্ল্যান্ট ডিস্যাক অলরেডি গোয়িং অন নাইসলি। অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশে প্রবলেম একটা যে আই ডোনেশনের পরিমাণটা কম, eye donation is less in Bangladesh. For that reason, it is difficult to some get the cornea, so we have to take the cornea from outside country. Right. So in outside countries, it can be quite expensive. The transportation is going to be absolutely perfect. Yeah. So one thing we did in Singapore on a governmental level was have organ transplantation as an opt-out. So you have to opt out if you don't want to transplant. Of course. To donate your cornea. আমাদের দেশে হলো কর্নিয়ার ডোনেশন করার জন্য যেমন সন্ধানী আই আছে, ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালে আই ব্যাংক আছে, কেউ যদি আই ডোনেট করতে চায় তাহলে সেখানে এসে ডোনেট করার জন্য বলে দেবে, মৃত্যুর পরে তখন আমাদের টিম যে কর্নিয়া কালেকশন করে নিয়ে আসে এবং এই একটা মানে একজন মানুষের চোখ থেকে দুইজন মানুষের চোখ যেটা ফেরত আসতে পারে যদি কর্নিয়া ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা যায়। তো বাংলাদেশে কর্নিয়া ট্রান্সপ্ল্যান্ট অনেক কর্নিয়া স্পেশালিস্ট, কর্নিয়া অ্যান্টো সেগমেন্ট স্পেশালিস্ট বাংলাদেশ ইজ অ্যাভেলেবল, দে আর ডুইং নাইস and but lack of cornea, this is very sometimes difficult to transplant. যদি মানে সরকার থেকে যদি এই ডোনেশন জিনিসটাকে আউট টু অ্যাওয়ারনেস কিংবা এটাকে যদি আরো মানুষের মধ্যে আরো সচেতনতা বাড়াতে হবে যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এই ট্রান্সপ্লান্টটার মাধ্যমে। আমরা কথা বলতে বলতে অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। উই আর এট দি এন্ড অফ আওয়ার টুডেজ ডিসকাশন টাইম, সো very nice to have you again to our studio. My pleasure. And do you have any last time message for our audience? I think look after your eyes. They're the only two that you've got, and hopefully with our help and all the doctors working with you, we can have a good quality of life even into our older age. Thank you so much for having us and you in this studio, and আপনার কাছেও বিদায় নিচ্ছি। দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ দুজনের মূল্যবান সময় থেকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ। প্রিয় দর্শক, চোখ আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, চোখকে ভালো রাখুন, সুস্থ থাকুন। আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।